Homies. Nothing in my life is going okay. I can't lie. Let's talk about What's it. up, man? Same. What's up? My work life, bad news. Sijakuwa na gari. This is the 4th week. So umekuwa mat. Nikipanda mat for 4 weeks na bro. This is not see at ni maringo or anything, but nime get so used to the convenience of driving. Saina feel life yangu nikai na breakdown apart. I think the fact that gari ilipot saiko garage and then at home my parents' cars are also they're also in the garage. Pia wamefanya madogodhani wanazo. So alternatives za gari ningetumia sale gari yangu garage. Au ndo wanatumia since gari zao ziko. Sasa ndo wanatumia. Niko finished. Aya, another thing that's not going on for me. Saina says home zinanipiga mateke, mabuti nini, but at least hiyo pia Joanna nakapitia. Tuko mbaya. You look miserable. No, like I can't like niko miserable. Shaona mseni kama divorce alafu akaenda kukaa solo vile ukaa after kukuwa msafi. Na 100%. I'm not even seeing you with a fresh haircut. Msijali itabidi nimeenda kinyozi next week. Though salary imeingia leo lakini KRA nani man. Washakula yao. Tuongelee story ya tax after. But anyway. Riches flying high in them private jets. Mada kumada beat lazima kai bada. Si niulize mbona nimenyanya. Si unajua niko juu ya shada. Hi guys, ladies and gentlemen, welcome back to another episode of Sandwich Podcast. This is episode number 123, right? Sijui hata 23 or 22? 24. I'm not sure. 23 or 24, yeah. 24. This is thank you so much for always. Nyinyi mnajua mtatuambia. Yeah, mtushow manze. Thank you so much for always listening to us, but my name is Paps. John Melly. The bad boy on. Na Black Diamond. Kwanza hiyo jina tena nimeirudisha once again. Unairudisha kila weekend tumechoka nayo. At this point we just accept who you are. But I hope every one of you is having a better week than I have been having. No. Ayako niko happy, at least unateseka. Joan's misery inaniletanga happiness. So at least anakapitia. Kibs. Wiki yako imekuaje bro? Wiki yangu imekuwa fresh. Kwanza leo unajua nimekuja na ingi hapa inakaka ile Make America Great Again. Maga. Hii ni black. Maga. Kama unaiona ni brand ya boys wangu. Sasa kuambia ni nataka mguess. Alafu tuongee ajali pia. Lakini nimesawa. Anyway, I'll tell you guys. But my week has been good. Hata sijui nisemeaje like siku hizi mazee siku zangu zinasonga tu yani unajua like na exist like life yangu kuna venye vitu mob zimechange hadi nasema what the hell so wiki zangu siwezi account for any what the hell man so like wiki zangu zimekuwa tu fresh sijafanya anything important not important really like sijafanya anything outrageous nimekuanga tu but I'm looking forward to better things. But I've done work this week. Like this week nimekuwa head in the game. That's good. At least you're doing something constructive. That's good. Now yeah, Joanne. My week has been hell. I've been sick, but you know, I'm grateful that I'm feeling much better today. At least I've had the energy to even be here. My voice is sort of back, so thank God. Okay, it's back. Seems it's not normal. Yeah. Okay, yeah, so it's back. Besides that, there's nothing really exciting going on in my life as we speak. As in, I'm also at a very plateau stage in my life, so it's irritating me because I like having things happen. So, but nonetheless, I'm alive. Now we keep it pushing. And you, Owen? Hata mi wiki yangu imekuwa tu errands, kumove around, nothing extraordinary. Guys, this is the lowest we've Ili ever been. kama tuko kwa sako alafu tunasema hi guys. I can like this is 100% going to be possibly one of our worst episodes. Boring. Unajua but itakuwa short. No, I can see ups and downs. Itakuwa short and everything. Itakuwa short. Mimi by the way I can only laugh because this is so bad. No one wants to be here for long, that's for sure. Even our producer Byron, our CEO Austin is. Nielewa na Byron mazes. Je, na Byron happy. Alianza kulia. Alikuwa ni abeba story. Imagine Byron haza kulia lakini. Byron vile was silent. Ati Kibs, masitu ni ile side tu. Nikasema Byron, wait. Who is this? Ni wewe tena smile. Nikasema inayo. I think about tumeanza kujuana sana. Umeanza ku open the gates for me. Umeanza kuwa mlose kidogo pause. How was the event you went for on Saturday? You guys had so much fun. Oh yeah, dancehall versus Afrobeats. Ilibamba iliweza sana like dance.
tulidance. Mimi of course mnajua kama kawaida nilikuwa na demo wangu. Alafu like mademo walikuwa na try even on our lowest day you have to remind us that you're in a relationship. Yes. Mademo walikuwa try kuniongelesha lakini naambia yeah, by the meet my girlfriend. Tutasha shoot shot. So nikasema sawa, hiyo ndo smart sasa. So living the dream. Yeah, Mr. Key stories za watu. Just me, my things. But event iliweza. Yeah. Iliweza. Let me not lie to you. Tuliona hata tulikuwa na demo nyamita huko by the way. Usijali alikuwa na mbogi yake, they were just chilling. Demo yangu alikuwa huko by the way. Ulikuwa tu unaangalia. Mimi nilikuwa Kitui. I went to Kitui over the weekend. I was there, so demo yangu alikuwa huko ameniambia, Gibbs is so drunk. Okay. Yeah, I know how that looks like. But what was I going to even say about that event? Shit, bro, I swear. Wacha nikurudishe nyuma, ni kwa Byron event, Kabamba, dancehall, madem, demo wako. On Monday, someone called me. So we were talking to someone and he was telling me, Manze, you know, he also works at Uko Radio Africa, but unafanya kazi. Ati, squeezy Gibbs, every 2 minutes, my girlfriend, dem yangu. Unaweza tu uliza Gibbs after show imekuaje leo? Imekuwa poa manze, dem yangu unajua aliniambia leo ni have a good day. Sasa say Gibbs every moment and opportunity that he has, he will throw in the fact that he has a girlfriend. Nilikuwa nasema vile niko single, no one gave a shit. Say una throw in so much the way you have a girlfriend. But me, that's my wife though. That's my wife. Period. Get married. Proud of you, wedding bro. bell. Call at me. Give me 5. There we go. Nimekuwa na such a wholesome weekend. Nilikuwa huko Kambani, Kitui nini. You know, it's so nice. Yani just seeing. Unakwanga Mkamba? Yeah. Oh, your mom is Buddha, what Mkamba? are you exactly? I am half Luo, half Kamba. Sijasikia hiyo. I am half Luo, half Kamba, but you know, because my dad is Luo, so you know you have to be Luo dominantly. You follow your dad's tribe. But I mean, saizi nikipata mtoto, so ni Mluo, automatically there will be Luopian. So as a Luopian, when I go to Ukambani, I'm a visitor. Manze, nilirealize ushago watu wa Nairobi mkienda tunaishi fiti. Bro, we ate. For the first time in my life, niliona sese fly. Imepikwa. No, like, mnacheka ni kama msese fly zipikwa wangu. Sese fly zipikwa wangu. Sababu huko wanakulanga kitu na ugali. Hiki tu by the ni flavor. You're talking about guys, sasa fly nila kulala. Kumbe ni zile zinapijanga na mvua. Hizo ndo zinapikanga, hizo ni mboga kwa Waluya. But sasa fly nile walikuwa wanasema ina kudongo unapata usingizi. Najua. Umejua. So nimejua. We were coming back to Nairobi on Sunday. So Sunday we had like this small family event and nini. We ate so much. So afternoon manzani ilikuwa nimeshiba nini. And then unajua hizi bed zenye zinakonjikanga za watu wagonjwa unaekanga nje unaweka nje. So my it's just like a small bed that has, so you see how it's ni bed inafika literally from the ground. Ni kama hizi ground na bed ni kama hivi. Hizi vitu ni tu kuwa nazo. But sasa unaona haina mattress and anything. Ni kama unalalia ka cloth kama imekuwa tightened. So the legs are water foldable. So you fold the legs, it becomes flat, then you fold the bed in half or in thirds. So my grandfather had one of them. So ikoko ushago. So after lunch nimeshiba, so I took one nikaeka hapo nje nimelala na banga hizo. Nimejiekelea ka breeze kanapiga niko chini ya mti. Completely blacked out. So what woke me up was at about 6. Nashinda niki sukuma hivi nasikia ni kama ni mosquito nini. So I'm telling my auntie who lives up country, I'm like, hey manze hizi mosquito rada. Say you the big. Yeah, hizo ni sese fly. I'm like, what the hell? Bro, Monday. Either ni tu mentality yangu nilikuwa nasinzia kwa ofisi ama nilikuwa nimebelieve buda nilikuwa najua niko na sleeping sickness. Nilikuwa na usingizi mbaya on Monday. Labda ulijiwekelea chini hiyo mti ya kwanza ikakuuma ukadozi ya pili. See, but funny enough, I really wanted to be there for longer. Like I wish I didn't have to go to work on Monday. Then I would have been there maybe even for another 2-3 days. It was actually a very nice, interesting thing. Ni vile sasa unajua kuna stima, mnakaa. Don't realize how like life ilikuwa years back when our parents actually younger. Because
kama so the sima bado jafika kwetu kukombani so ni solar in the year na sasa kama 2023 imagine that's so wild. it is crazy. Hamna stima bado? Hatuna stima. Come talk to me budangu ana unajua. Sinajua nyinyi na mnakonga madogo. Basi I'm talking about man. Hala ni. Leo mmependana sana. So like ni crazy how jua natumia solar so unless jua imewaka inverter haiwezi convert stima into like you charging your phone. So we went there on Saturday, we got there Saturday around 7 p.m. nini, so of course jua ijakuwa hiyo time nini, so hakukua na stima like that. Our phones were dying, but at least there was a power bank, so I used it because the mango look out lazima nikonga naye what nimechukua mfuko mfiti and all that niko alafu so now you know but in the because sasa pia uko na family utaki pia kumaliza haka kabati ka power bank kidogo kamekuwekea so tulibond like nikasema it's maybe a practice that we should try engaging in our day-to-day lives even in Nairobi for example sisi hivi wanne sisi kama podcast tuseme tunaenda Kajiado for a weekend si ndio tukiwa kwa hiyo villa yetu I'll tell you my story of Kajiado after you're done. Tukiwa kwa hiyo villa yetu hivi tu sisi wanne and maybe our partners and all that tuseme no phones it is actually so possible Yeah. Of course ni possible juu sasa inabaki mongea ni actually very possible and it is something it's a challenge maybe I'll try taking up when you home me tu peke yangu individually for saying I can you see people saying I'm taking a social media break I'm like you're crazy but your day really takes social media break and I was like so for real wezi day kukosa kutumia tenje Yeah. so nimeenda labda 2 weeks nakaa bila Twitter bila Instagram bila Snapchat bila okay WhatsApp huwezi juu ya job and all that but you know the social media is a luxury achana na za essentials and I'm like ni so possible so maybe to try because nili realize na spend so much time on my phone juu kila time nikiwa hapo tunapiga story niko like simu yangu niko like but sasa nachukua simu kufanya nini hakuna kitu maana nafanya naika down but ilikuwa yani na washwa ni kama ninavutanga sigara na sasa I'm feeling So I get you. I was really struggling but udaku ilikuwa inashika huko udaku ilikuwa tamu bro first of all shout out my mom biggest gossiper we have in this country I can't lie to you guys man That's my queen right there. Bro any chance ya kugossip she will take it that's bro masangu adini juzi there was this meme that she saw of that was saying a call between a boy and the dad 30 seconds a boy and the mom 1 minute mom and daughters 3 hours nini so akanitumia akaniambia ni kama wao wajafanya research na wewe because me and my mom can have 2-3 hour calls literally talking about so many things and all that atanipatia udaku ya watu hata sijui but niko so invested in it niko so invested so tukikushago yani tulikuwa alafu we drove in the same car drove back in the same car we had so much to talk about to gossip so much mpaka vile nirudi nikwambia hata leo amenipigia nikwambia please niko kwa ofisi mama niko kwa ofisi I'll call you later sasa niko kwa ofisi chana mimi and she's like ai crazy leo nimekumbuka hata unafaa kwenda podcast we can't even hang out in the evening I said yeah avoid me because we gossip so much it was so fun mpaka kuna time we were walking and she was, I'm like mom relax tutakuwa kwa gari tukirob me to like there's no need to do all this right now but yeah I mean it's very interesting to have such a semanga usitrust hadi madem hadi mamako juu mamako atakugossip na manti zako si uongo what kama mamangu anything nikimwambia trust anasemanga if I tell my mama a secret it's safe with her and her sisters it is so safe lazima wa show so yeah but generally that was my weekend the week has just been job nini news ni show so labda pia si tunaweza fuata ile mkondo ya Sauti Sol kidogo bana tuangalie wanasema namna gani Reje is still going on that thing is so wild but apparently they had said they had broken up before there's a point they had taken a break it was a break hiatus kwa kizungu na all of them uelewi sinajua Jimani ndo alikwambia unajua nimesoma in very big schools bro sorry institutions Pole. shule yenyewe ilikuwa inaanza na the sorry about that maseno gani buda ikisema shule yangu hapa ndio kwa like hii kitu ni kwa paparazzi na si podcast tena say to MS mko mna strike mara kuna acha nikwambie ule high school ulikuwa Moi Kabarak ukiwaambia watashtuka lakini waambie tu Moi Kabarak Joan what high school did you go to unasema vibaya mtu anafikiri tu tulikuwa ushago ni Kabarak kwani ni Kabarak the Moi high school Kabarak Kibs na wewe alikuwa Kabarak John alikuwa shule gani Vanessa Grant
Vanessa Grant. Mimi I went to 2 high schools. Oh, they should mention 2 also. For one I was in the Cornerbrook school. The Cornerbrook school. Iko Juja ile. Iko Juja. Ilikuwa very nice school. Shule mzima form 1 to form 4 tulikuwa tu 140. Ulikuwa unajua kila mtu by both the names. Babangu anasema shule mko na mchezo mko na takataka. Nikaenda the very prestigious Kanga Boys High School. Lakini inaitwa Kanga School. PO Box 4 Rongo. Bro. Boss. Life was amazing. It is what it should. Like the other day nilikuwa juzi when I was in Mkambani when we were driving back from Shags to Nairobi, you pass a place called Kisasi Boys. Kisasi Boys High School. Kisasi. Lakini na Kikamba inasema Kisasi. Oh, okay. Unajua kama nataita ni almost same. Ni kwa Kiswahili ni Kisasi, but Ukambani yetawa Kisasi Boys. Nombewa. No send ni seke kamba chonde. Please guys. Ni seke kamba chuo. Ni kamba ni throw in, ladies and gentlemen, I'm that guy. They call me multilingual. I speak bilingual. Your jokes these days ni 10 out of 10. I don't know why they lie like that. I speak so many languages. So kwa inaitwa Kisasi Boys. Manze tulipita Kisasi Boys, so ilikuwa usiku tukidai Masango kanambia hii place najuanga tu juu ya e-fence tukipitanga tunajuanga tunapita Kisasi Boys. Sasa tukipita nikasema guys sasa kuna wasao wako hapo ndani wako high school wako preps. Nikasema hiyo life ilikuwa crazy. Would you guys go back to high school? Never. I would mimi I would. I would never. Would you go back to high school? Alikuwa mkora. Alikuwa anaishi maisha ingine ya ukora daily. Na me 100% I'd go back. I feel like I would, but then again I wouldn't. Because I was like mnani force niende preps, niamke asubuhi niende morning preps na kunywa uji. Juzi nilikuwa naambia demu yangu story ya vile nilikuwa nakula sapa na mimi nilikuwa naishi luxurious. Ananiangalia ni kama mimi nitakata. Kwani alikuwa wapi? Let me tell you. Siongee huko. Mimi alikuwa like lakini chuo fiti. Ya kusoma shule kona PO Box. Alikuwa tuma email. But you know the thing that would never make me go back to high school is the hunger that I was feeling. Nilikuwa na njaa, bro. I was so hungry. Shopping yako ilikuwa imejaa. Bro, and we never even used to carry snacks or anything. But the hunger, yani naamka njaa, naenda nothing. We had nothing like that. So yani una depend on school food solo. Literally. So we had to find ways, of course. So we befriended the chefs. I mean, stop calling them that. Cooks. And the watchman. And also the librarian at some point. So we used to send them for snacks. And then they bring them to us. Wanazificha kwa bush. Unachukua. Unafanya hivyo. I had to sometimes kichukua snacks zako after umeleta snacks zimekuwa kwa bush. See, huwezi at the same place every time. You just have to find a new place every single time. Ama usiku mnapatana na cooks huko after when people are in preps. Mnafanya shopping. We used to like for the basic things, but not food, any food stuff. Nothing food related. But I used to hide chocolates. Si tulikuwa allowed, but sasa because sini boys na tukonja by week 1, week 2 snacks zimeisha. So hauna snacks. And then what would happen, like I remember at least mimi shule nilikuwa sasa Kanga High School is like it's about a 40 minutes drive from our Shags. So sometimes maybe when my dad is in Shags angepitia shule ananivisit ananicheka kitu nini, so ananileta shopping. But sasa vitu ungekuwa prestigious and I was telling my girlfriend was like vitu kama Indomie. So nachukua Indomie because hatukukuwa na access to hot water. So before supper, so say supper is at 6:37. So from 6 you've soaked your Indomie in cold water. And anyone who went to Kanga High School will tell you this. So you soak your Indomie 30 minutes to dinner, you've soaked your Indomie in cold water, so that when you're going for dinner, ishaiva ile ni ready for munching. Una drain maji, unaenda dinner. Na bumbu sauce. I can tell you. Sitaki nikudanganya. Ngoja hiyo sauce. So relax nikushow. Hiyo bumbu sauce. Usijali, acha nikupange. Leo episode ya Nyamita by the way. So what would happen is that would find our dinner. Me, for all I can remember for the life of me, dinner, the only two options tulikuwa nazo. Ile si dinner, ile ni supper. The only two options we had was either it was there's a day for ugali and maragwe and skuma. Ama mix ugali maragwe na skuma mix in one. Wacha jifanye na relate na mimi. Alternatively, ni ugali na mboga kavu. So what we do, bro, mimi nakushauri kwa naishi nikatu kwa Kodiaga. Sasa
hii siku ya kama siku ya ugali na beans, hii ni siku prestigious juu ilikuwa either beans ama nyama, but nyama unapata ka piece 2-3 na maji tu. So mimi nilikuwa nimechoose kukulanga beans. So you take your indomie after soak kwa cold water, unaenda kitchen, utaserve tu yes the beans and the ugali, but me hiyo ugali singesosi, nilikuwa baby boy. So nilikuwa naitupa because I'm so spoiled. Ile indomie nilikuwa nimeweka kwa maji baridi, sasa imekuwa soft. Naichukua naiweka kwa hizo ma beans. Na mix. Ile bumbu sauce na pilipili usifikirie nimesahau. Hii ndio ile masaa yake. Ina come through mbaya. Rada marua nini bumbu sauce na kapilipili chili meka. So uko na indomie tumeka, ukiweka packs 2 wewe ni mdosi. Hiyo naye uko na you have capacity. Unafaa kuweka nusu. You have capacity. So watu walikuwa nakingata ni harufu solo. Indomie ilikuwa si ati unakula kushiba. Unakula ndio usikufe. Unakula. Hakuna kukula for ati unakula kushiba. Unakula for survival. Yani life yangu ni manze sidai kudedi leo. So lazima usosi. So hivi na indomie yangu nimemix indomie hapo na maragwe. And you know you people are looking at this as a joke, but I'm telling you this was luxury. Mimi nilikuwa naishi Beverly Hills ya high school yetu. So Hollywood. What? Alafu sasa ile nimesota inabidi nimekula ugali like the peasants. Crazy stuff. So tumekula hiyo mix hiyo indomie yako na beans, meka bumbu sauce pilipili. Alafu sasa the icing on the cake. Hii sasa ndio 3-star meal. Unakula mpaka dessert creme brulee. Unabai chapo 2. Wapi? So unachukua chapo kwa canteen. Canteen goes chapo. Chapo used to be was it 10 bob or 5 bob? Chapo was 10 bob. Chapo moja. Chapo lakini nani 10 bob. But nani worth your 10 bob. Kishikila hivi naenda zona hosting pale. Chapo kiasi kwa transparent. Ni light. Full scap. So ukibai chapo like ilikuwa I need you guys to understand how tiny those chapos were. Like not tiny, they were around normal size, but they're so slim to the point of it was possible to eat 7 chapatis in one sitting. That's how slim they were. So unaona ukibai chapo 3 literally. So unabai chapo 4 hivi ama 3, but chapo so unajua ukibai chapo 4 umetumia hiyo ni domob. What? 40 bob. What? It's a lot of money. Unajua kuna mse pocket money yake the whole term 3 months ni 500 bob. Okay. I see where you're coming from. Do you get what I'm saying? Yeah, I see where you're coming from now. I think at that time and me my dad alikuwa kile nyewe babangu pia naye alikuwa amenyosha stima. Ukashua nakupenda. Najua punch ilikuwa wewe. Zizi mimi nilikuwa at least nilikuwa na babangu alikuwa ananilike kiasi. But I remember trying to fight for an allowance of I tried to tell my dad that I should be getting 100 bob per day. Akana mimi ni mwenda wazimu. So I never used to get 100 bob a day. I think my pocket money in high school used to be either 1,000 bob a month or something. 1,000 bob or 1,500 a month. So that means like guys, and we didn't even have a canteen, and my parents would not do that. So that means max unaweza ile ndo kuna pesa kila 50 bob a day. Na ukumbuke pia kuna siku zenye 50 bob inabai soda peke yake. So ukibuy anything else una tap into tomorrow's pocket money. So unapata siku kama hapo learn ku budget. Bro, na bado siju budget but the fact that uko na hii pesa umepatiwa 1,500 for the month. So a term is 3 months. So you have 1,500 for the first month, 1,500. So it's about 5,000 for the whole term. Unapata kuna pile pia utapata kando. Yeah. So say you have 5,000 for these 3 months. It's about 50 bob to 70 bob max a day. So kuna time pia walikuwa nauza chipo on weekends. So chipo used to go for about 20 bob. So unajua huwezi chiba chipo ya 20 bob. So labda uende ubai chipo ya so. Ukibai chipo ya so yena minu umekula pocket money ya ka 5 days. Shit. Ama 3 days for example. So umekula into the next day. Juta shiba utekula maybe tena kesho pia uibuy. So una 18. So by the time unapata mwezi inaenda kuisha, ulishamalizanga pesa yako ukibai chipo weekend sijui mnaenda yenta umebai soda. So it was a very interesting scenario ukibai chapo 8 na kushia kula na indomie na beans. Ukibai wezi bai chapo 8 una waste do yako. Kumaliza kusema kenye unafanyia hiyo indomie na chapo. So unauma chapo ukikula ama uneka ndani.
ilikuwa sasa ukishafika hapo uko at your own luxury uko at your own. So either kama Indomie yako ulikuwa umecrash, unajua kuna watu wana crash Indomie, ama kuna wewe unaweza ikiwa refu before kuweka kwa maji. So alternatively me what I used to do, mimi kama Paps wanachukua chapo moja nachuna alafu unachuna nayo pia Indomie na maragwe. So ni kama unatengeneza burrito. It's a burrito. Ikikako na dikani. Ni burrito bro. Okay. What? So unachukua ni kama sasa uko na chapo na beans na Indomie mix ndio mboga yako. So unachuna chapo alafu unachunaika ka Indomie na ka beans. Okay. Una sauce. Una sauce. Ukiko unawekelea kabumbu sauce. Na ujue hii bado kuna wale watu wa kibs manze. So acha manze nionje. So like life was quite interesting bro. High school was a very very great experience. Like things like that it's very interesting. Of course I say rudi kushivo but naweza rudi high school kufanya vitu za ufala, kuhepa walimu, kufanya but like the fun times, yeah. Even me I'd go back for the fun times. Mkora daily. Like ulikuwa unasikia tu yani leo sijashikwa. I saw high school. High school unaishi like leo sijashikwa kuna shida. High school ndo time unaishi like a thief. Always. Ile yani unajua uko ready. Jodi wase walikuwa tunatembea yani unasikia tunaenda assembly. Acha unajua wase walikuwa na kama shule na ma jeans, shorts zimekatwa ndio ya kiboko. So unapata msame amevaa jeans tu. Si ati anajua kuna makosa. Anavaa jeans just in case. Juna leo kanaweza haribika ni chapwe. Acha tu nitembe na jeans. So hiyo ndio ilikuwa life high school. But ni so funny how you zips za kukuuma kanini. It can bite you bro. John, unajua una mdax. Bro, ushima mdax na zipia jeans. That was kitambo before. Buda. Hapo wewe usha. Mimi ni shy nikiwa about I think I was like 7 years 8 years bro. Mjaka. No, fuck off. Because so how do you guys do it? Like Bukidishi, like do you pull it back? This. So this is how you do. Thank God nilikuwa nimwambia as the episode started that I'm half low half kamba. So my kamba side at least nilitae. But then nilitae nikiwa about 4 years old when I was in nursery. That took a wild time. So angalia tuwezi confirm but acha niwashow. I'm dead. We're good bro. We're good. When I was 4 years old, this is I think in nursery. It's another story. I think episode ni yako. Ni yako tumekwambia episode ni yako cook. Mimi nilienda kutae shags. Ukambani though. In fact daktari juzi nilimwona Shago anaitwa Kaleche. So Kaleche ni daktari wa hiyo area yetu. Na wase huko Shago wamemtambua. OG. Wamemtambua crazy. So Kaleche is actually the chief circumciser in our area in Shags. Anything ukona John sasa uende pale umwambie sijui ati cramps zinakusumbua kesho umepona. I swear na vitu zake ni cheap nini. So I remember saying I think I saw someone in school when I was in baby class or nursery. I was like, what? Bishtango metae. So I went home. I told my mom, yeah. Hii socks tagi. Mambo kutembea na gloves haiwezi. So organize. Uone vile tunaenda ku get rid of this thing. Umeifinya na zip kesho na leo. Bro, kwanza kufinya kitu na zip una handle burungo na so much care. Kutoa unajua isha zip hadi ishafinywa katikati. Lazima alafu unajua hiyo ni ile burungo. Unajua hiyo ni ile every day kama nana using here. Bro, burungo ikishikana hiyo kitu unajua burungo. I can imagine. Ile ni ile kitu wezi ambia mtu. Unaifix na unakaa peke yako unakaa in silence. So I remember going to my mom, manze boys wangu manze ametae rada hii stuff tunaikata lini. Acha hizo, huwezi niweka hapa manze mimi pia. Kwani yangu ndio inasikia baridi na ivalisha sweater daily. Chorea. Twende mtaa tuikate. Sawa. Unataka kukachuja? Nadai kukachuja. Sawa. So I showed my grandma and my granddad because she had to go to work. So my grandparents were going to Shags. Akamwambia check naje? When no boy. Mpelekeni huko kukaleche pia anaweza katakatwa nini. I said bet. Katwa. Niko excited nenda Shags na kwa songo. Like finally nenda kutired and I think I remember. In your head ulikuwa unafikiri kitu ya kuchujwa tu hivi kama. Mimi nilijua ni kitu kingine yani nikao nakata mafuta nika sticker pineapple ile. Nika ni nail cutter unachukua uendelee na siku. So I'll tell you guys. So we went to Shags. So random day we got there. This weekend when I went to Shags, actually what I was telling my mom, we did Nairobi to our Shags in 2.5 hours. That time, we'd leave Nairobi in the morning, get there in the evening, 6 p.m. Because we do Nairobi to Kitui in hours, to Fikeapoka at 2 p.m, to Otokule lunch, and shopping. Then Kitui to my Shags is another like
3 hours cause lakini hiyo time sasa unajua basi na kudrop mpaka kwa gate yako hakuna stage basi na wapeleka mpaka kwa gate ilikuwa inaitwa basi inaitwa Haki na Jasho sisi sawa Haki na Jasho so sisi hao Haki na Jasho asubuhi tao afya center 8 asubuhi safari niko excited na kutae as in the trip of my dreams like you're so I'm gonna be a man tumeenda manze niko excited like in fact I think going all I was thinking about was how I'm going to come back to school and show my friends that we're tired. You were just I can't even So before like Chaki Buddha. So before ulikuwa feel wenda ina huko manze sikuwa na ni bamba jo. Juna mkiwa choo mnanyora wase wanatoa mdax. Mimi yangu manze kako na kasweta. Manze ukinyora afa jo kako na kasweta ukinyora inatoka kama sprinkler. So lazima ukairada inaweza imejiziba acha inabidi manze unaweza hata jinyorea. This is such a man's episode. I feel uncomfortable guys. Lazima ulanje man. Yeah. Sisi nani? Haki na Jasho. Safari. Sisi yao Kitui ndani. Ushagoe tunaitwa Kitui South mali inaitwa before ufike mali inaitwa Mutomo. Tunaingianga mali inaitwa Ikanga. Tunaingia Ikanga. Tumeingia Ikanga area yetu inaitwa Kwasonge. Tumefika Ocha huko Kwasonge tumerelax ni day 1 tumefika tumefreshen up tumedoze tumeenda. Sasa kesho ndo the D-day naenda kuchomoa sweater. The D-day literally. What? I am over the moon. Excited. I am buzzing. How old were you again? I was 4 years old. I think I was 4 or 5. Like I How do you remember I had not gotten to class 1. I can remember because of the aftermath. And that's the part I want to hear now. I can remember because of that. I was so young. Like I had not even gotten to class 1 because I joined baby class when I was about 3 years. Because I remember going into class 1, I turned 6 in class 1. So this was before I literally got into class 1. It was the nursery or pre-unit. So we got there, we went. So kesho yake tumemka tumekava breakfast nini tumenadi kwa shamba tumeangalia shamba rada. My grandmother's like after tumekula lunch na sasa hiyo lunch ulikulanga githeri mudhokoi si githeri kwa mudhokoi ni ile yenye mahindi imebondwa hata si huko taita si jabondwa ni mudhokoi I don't know the difference between mudhokoi and githeri haijabondwa no but cassava I think one the has maize is not full. No mudhokoi has more beans than maize. You understand? But the maize ni kai inakuanga imetokana like it doesn't whatever have the skin. Haina skin. What do they put cassava in? Because I know there's either titas or kambas they put yams or cassava. What, is there different? Different story. Only your next episode. Okay, sorry. We are focusing on your D. So tumesosi mudhokoi. And then that it was a bit drizzling. Kulikuwa kuna drizzle nini. So sisi yao. Me, my grandmother, my grandfather. This is now my mom's mom and my mom's dad. Hapa tukalesa tumetembea kutoka Ushago kwetu mpaka kwa Kaleche. Kaleche tumefika unajua alikuwa best ni yule Kaleche and my grandmother are actually friends. So she would come to our shags once na so ni yule madhe wenye unamjuanga. So nimemwona ni alafu alikuwa anakamingia hata sengine akamkuita ananiletea labda maswiti. Alikuwa boys wangu mbaya. Little did I know tunaenda kukosana. So tuko hapo manze nimefika nimemwona Kaleche nimemkimbilia nimemhug ni aje fiti story daktari wa madaktari rada kwa nini aje mmekamuku leo grandmother ngamshoni aje boys hii mdaksi yake amesema inasikia joto sana cha tuitoe sweater. Stop saying these things this way. Sawa hizo tena mnadai kuchuja sawa you guy entered into like a room with like a bed there. Literally Ushago it's a madhouse. So nimeingizwa kwa hiyo room fika nini lala hapa. At this point I'm still si kuchuja tu light work. So nimepanda hapo nimepanda na excitement niko as in back of my mind shule yetu ama boys watanitambua hii kitu kumbe si hao pekee wanaweza toa. Kaleche niko sure alikuwa like hajaona mtu yako excited. Kaleche amini kile anaona. Like what the hell? Boss nimedoze kwa bed sasa nimerelax. Sasa baridi ilianza kuingia pole tu. Sasa form ni tutachuja hii trao. Chuja trouser. Mechuja boxer sasa kamdax ako nje akakoropa pepea. Nikaa ka windsor kakana hewa kako tu kameka hapo kama relax. So tumekaa elephant trunk. Your storytelling skills are insane. Kaleche yako huko ako hapo on the side ana collect ma tools, her tools of trade. Kuna ka scalpel, ma gloves, amepiga gloves, kuna sijui sanitizer na uzi.
They use this scalpel, this metallic scalpel. Unaijua? Yeah, those ones. So kuna scalpel kwa rapa yake. So alafu anachukua niyo na amechukua kitu kama kasindano kakona kauzi nini. So I'm like, hey madam, we're here to deal with me. What's up? Mambo ya manguo hapa, mambo ya urada. Nini inaendelea hapa? Relax. Make up nini. So Kaleche, I understood a bit of Kikamba because my grandmother would always speak a lot of Kikamba. So I knew a bit of it. So from the conversation that I got, ni aliambia grandmother yangu na grandfather yangu, boys, anaweza choma. So please mshikilieni. Hey, nikasema, oh shit. It's about It's getting to go real. down. So my grandfather was holding my hands, Evie. And my grandmother was holding my legs. So zimeshikilia hivi kwa bed. Ulitoa mbele ya madem? Hakuna madem, sini tu mimi, Kaleche, grandmother yangu na grandfather yangu kwa hiyo room. Si madem ndio wawili. Okay, si was females bus. Ni grandmother yangu like alicheki. hiyo ni osha. Sasa so nimeshikiliwa. Kaleche they would rather die. Bro, miguu zangu, grandmother yangu ameshikilia hivi miguu zangu hivi. Sitaisa hiyo picture mpaka sasa as I'm telling this story, I can remember where I was, what we were. Like I can, bro, this is like 20 something, no, it's not 20 something years ago. But like 19, 18 years ago. And nimeshikiliwa hivi, grandfather yangu amenishikilia mkono. Alafu sasa Kaleche had an assistant. Sasa amenishikilia hapa kwa abdomen ndio ikwe, yani sasa nimerelax. Ndio ushiro umesonga hapa na waist nini. So it's these three guys holding nini. So she came. Socks ikainuliwa. Kudungwa sindano? I don't think I did. Wanadunganga kando all the side hivi around kama hii mic around. So yeah, so I think she did that. Then inam kila mahali. Akainua. This is awkward. Kakatwa. I swear, I kid you not, you guys, this is literally the hottest part of the story. Under the bed, the assistant pulled out a tray that had a couple of foreskins. Mine was thrown in there as well. I swear. At least even if I hit it once, part of my collection. But like part of my collection, free. Like even if I hit it once, part of my collection. Ikashundwa hapo. Shit. And I saw either nilikuwa mlienda jioni ama asubuhi. Ini jioni na kushoni like 3. So during the day kuna wase wengi walikuwa wamechinjwa. Ini like labda na za juzi but ini like 4 5 p.m. because I remember walking back home, it was getting dark. So it was in the afternoon. You walked. What? Are you crazy? So we finished. So she cut it. You've really suffered. Sasa ni kushona. Hii time yote mimi niko wapi? Nduru tu. Miguu naye zimeshikiliwa na grandparents wangu wamenishika. Hakuna mali naenda bro. Nduru tu ndo napiga but akashona, akaniwekea bandage. Pole calm nini. At this point na hate everyone around me. So akasema okay sawa nini. Including your mom, the one you left back at home. Mama yangu ako Nairobi hata yuko na sisi. So sisi we like okay we're done so we're walking back home. So we finish, we walk back home. I remember why I was telling you guys we ate mudokoi is because that same day when we went back to Shags, I was so hungry, I went back to the same mudokoi. So vile tulifika hivi home, it was like at 6:37 p.m. Ndio ile jua yani ya kupotea. Alafu kuna nyesha kiasi, so nikakula mudokoi, nikakula and I kid you not, I had a very long journey in the toilet. So I went to so at this point tunajua nimerudi home, mdaksi yangu imefungwa ka bandage, nimeambiwa itakliniwa tu kidogo nini and then we can travel back to Nairobi. We can travel back to Nairobi after about 4 or 5 days something. So at this point I go to the toilet because I've eaten a lot of mudokoi. My stomach needs to unleash a bit of trouble. Go to the toilet, manzen mendogo could drop my number 2. I'm in the toilet. My bandage falls off. And you know it's not at your toilet for sitting. It's the pit latrine. It's a pit latrine. So my bandage falls off. I'm a young child. I'm like, damn, this bottle top imepotea. So I pick it up. I take it to my grandmother. I'm like, kametoka, uona vile unaweza ndo. Akanambia zime mko kwa choo hizi rudisha. So I'm like, oh damn, I bet such a do. So now Kaleche to come with like a bandage also now, but now time here up at home and all that. So we stayed in Shags for a few days. So unajua time yetu national leso. You can't wear trousers, you can't wear anything. Course, So I'm walking around in a leso and my camdax is there ka freelancer kanapigwa hewa nini.
healing, but we're supposed to go back to Nairobi. Healing. To midterm inaisha. Oh God. Midterm inaelekea kuisha, so nafanya. Na unafaa kuingia championship. Unafaa kuonyesha wasendo hii. Man, niko excited at this point. Niko ready. These niggas are not ready. I remember my friend called Trevor Musungu. Trevor, I was going to show Trevor. You guys. Because me and Trevor used to compete so much. Me and Trevor would be number 1, number 2, number 1. Competitions too. So vile na toilet niko na ubweza metaile sema hizi nishinda daro. Aje. Na nishinde tena kwa toi aje. How now? Juu number 1 2 tulikuwa tunaipigania. Ningekuwa number 2 naona Trevor hapa maybe exam. So niko excited kwenda ku show Trevor, nilitae pia mimi. So we come back. I didn't know hakuna masimu, hakuna anything. Yeah. So we come back to Nairobi, and coming back to Nairobi because we didn't have a car, we're coming back in a bus. Oh God. This is like a 10-hour journey. Niko na leso. Siwezi vata boxer bro. You ask. Hapo ungefungua tu dirisha moja weke mguu hivi juu. Ni mimi tu na leso. Na ukisonga ufanya tu hivi. Ama umbao. Uko na bahati wewe ulikuwa young. Mimi nilikuwa tabia mbaya kwa kichwa wangu mzee. Every 2 seconds nasikia hizo kamba zinaweza umembao imetoka. Alafu sasa kwa nafaa ulikuwa unajigonga hapa kwa hii kisigino. Unafaa ujigonga. Ukianza kusikia una mbao, kusema uko na rungu. Unaigonga. Yetu ilikuwa traditional deadly. Inapotea. Unaanza kumba kiasi na iko like sawa. Bro, so you know we came back to Nairobi, I'm in the bus, niko na leso. So unajua hata stage unachelewesha watu kushuka. Jua huko unatembea kada pole manzo kamdax kasi make any contact. I swear to God, John, contact to Evie. Uchungu crazy. So we got home, we walk, and then so sasa Martin kwenda kushukisha. Martin atushukisha place naitwa Cabanas. You guys, I don't know if you guys know Cabanas. Cabanas iko on Mombasa Road just before you get to the airport. There's a place called Cabanas. So stage ilikuwa Cabanas, tunashuka Cabanas. Then we cross the road and take another matatu to where we used to live. We used to live in my grandmother used to work for KA. So we used to live with her in the KA residential because ilikuwa inaitwa Embakasi Village. So now matatu still from Cabanas to Embakasi Village. Yeah. So bado tuna ni mimi na hii leso yangu kwa mat kama dark pole tunatembea. We got home. I couldn't even go to school the next day, but then at this time so grandmadangu ashafunzwa na kaleche the cleaning method. So ni alikuwa anani clean na valishwa new bandage na ni clean. Then got to a point where now I could wear trousers to go to school, but now ni kuvaa trouser bila boxer. Bring us back to the point where kamdax kanaweza shiko ukiwa nini. So ukienda kunyora bro, so you have suffered. Kamdax hapo mbele ni pink. Go pink like a white woman. So a white woman blushing. Ukienda shule uende toilet, literally hata nilikuwa naomba usitumie zip, toa tu trouser yote. Juu at least utafanya ukwe conscious kuirudisha pole. Bro, ukifungua zip utasahau wewe ni mtu yuko excited kurudi. Ufanye hivi unazima everything. Kamzungu kadedi. I'm saying. Bro, circumcision was a very, very interesting period in my life. So I think hiyo vile Kibs alikuwa anasema ukiva so high school yani unatembea na jeans unakafunga just in case jueni maisha yako ni weni crook. Ukishikwa upigwe uko ready ndani. Obse labda umetotoja kwanza alafu kwa hii jeans kushike. Crazy dog, it's crazy. Yeah, interesting. But yeah, that was my circumcision experience, man. Yetu ilikuwa traditional though. Yangu ilikuwa wapi? Traditional bro, shags. How old were you? Nilikuwa ndo nina class 7, nilikuwa class 7. I was going to do my KCSE the next year. So mimi nilipelekwa ushago though. I mean, even Kevin did the same thing. He was taking to Kericho, but it's because my dad wanted. My mom really did not so want. My dad and my mom had like walikuwa na kora walikuwa natakanga ni masama nataka niende kanisa. You know I'm saying Kevin's business here. I'm so sorry. You don't even need to know that. I'm so sorry. I keep on forgetting he's no longer a child. I can't speak on him like that. Sorry. But this him toys. His birthday is coming up on the 1st. No, we're doing something on the 1st, but it's on the 3rd. And I can't believe this baby is turning 21. He's so old. He's a grown-ass man. 21, Kevin. I turned 23 the other day, you guys. Today I'll say my age on the podcast. I turned 23 last weekend. You're such a child. Even you're my small brother. Brother, I feel so old. That means next year I'm turning 24. Okay, I want you to say fuck us for 24-year-olds mko crazy because what? But I really enjoyed my birthday. I remember telling you guys that I'm
conflicted on what to do and all that. But I actually really enjoyed my birthday. But now Joan didn't come. ulieka. Lakini umse hata Joan ni vizuri huku kam. Ilikuwa inabidi mse moja sikujezi. Umse anapeana invite kwa wase on Thursday, Wednesday. Ati nini hadi anamaliza na God bless you. Bro, na sisi vile tulieva by the way kama nadai kuja kukunywa kiasi hivi for my birthday you can pass by. Hadi the wrong pin. The wrong pin tukaanza kuenda Embakasi na kumbe basic uko kare. Let me tell you guys about this story. So what happened? I told my friend Rose, nikamwambia check ni aje. Ati friend moja alitumiwa message. Si friend moja waseka watano like haikuwa hata John's con mshow. So you already know number tuko number ka hata John's con mshow. Yemi alinisho last minute to be very honest. So niko show check ni aje. Na nilimwambia last minute because then my parents had also not confirmed if I can host at home. So I didn't want to also invite so many people then again start telling many people don't come. Budangu amekataa. But at least mlikam na bash ilishika. Bash iliweza. We're not complaining. But then again I'm like I'm so old you guys. I'm actually very old. You're so young. What? It is so crazy. Being 23 honestly this year being 23 is probably one of my best years. Literally live life, chop life be crazy. So just expect to have a great year. Hey, the way things are looking, man. And it's just because you're experiencing a lot of changes right now. That's why it's looking kidogo crazy. But yeah, it'll get hopefully better. It's a great year. It'll get better for sure. I still think that my life after 19 has been so good. Like it's just kept. But 2019 was a very good year for me. So was 2021. Then again, 2022 was also quite good. So hopefully this year is also much equally as good. Yeah, even me, that's the only thing I can hope. The same way vile umesema unashtuka umeturn 23, mimi nashtukanga every time I panic I'm like, oh my god, I'm 24. Wapi ile gari nilikuwa nimesema nitanunua? Where I remember being young and where saying, is by it? the time I'm 25 I'll have bought a house, I'll be married, I'll have children. And no, I'm like, me. I can't even take care of myself. How the hell am I supposed to take care of a baby? And who even put such ideas in our heads that we can have all these things by that age? Because it's so crazy. Mimi nilikuwa najua sasa ningekuwa na the love of my life. Tuna settle down. Now. Mambo imechemka. Things are getting hot in here, but yeah, surviving to clear data time. Na studio yako imenibamba. It's good to know you suffered. Bro, I really suffered. Like, if take me back 15 years ago. Wait, which actually I wanted to ask you guys. Would you rather go back 15 or 20 years ago with the knowledge that you have now, or go 10 years into the future? 10 years into the future. Mimi back with the knowledge I have right now. Na feel mimi ni mjanja sahi. Like mimi nitamaliza shule hata nikimaliza form 4 hivi siingia hata uni. Unaanza tu naanza busy. No, I feel like going back would mean that I'm dwelling so much on what happened behind, and why do I need to change it? Why do I need to change my past when I can just focus on my future, you know? Yeah, I mean, I have no interest in anything. No, Mahatma Meli. I genuinely don't think there's anything in my past that I crave and miss so much, except maybe people who passed away. Like, there's genuinely nothing else which would make me go back to the past. With the knowledge that you have today, you wouldn't go back? I really would not, because me, I would go back. Knowing myself, I would still do things the same way. Me, I would go back because I feel like there's so many things, especially after high school, because my post-high school life to date, I've wasted, and I won't lie, like I've wasted, I think, about a year or something. And a year pekee kwa bahati bwana. A year and a half. So wow. Na feeling ni kama ningekuwa, with the knowledge that I have now, I would have done things 200 times better. Yeah. And inajuanga nile in hindsight, I should have. Hindsight is takusoma, but again, we're here today, so nothing can change. But with the knowledge, mpaka I wish someone would give me knowledge that I would use 10 years from now. But so that I know with the decisions that I'm making tomorrow or next week or next month or next year, this and this would affect this and this way. Because when I was 17 and you told me, don't go out or don't just think life is about going out, I'll tell you, you're crazy. What else is there? Life is literally about going out. I want to go out, I want to do everything. But
sometimes I'm like, why did I have to sneak out at this time? Sangine, I snuck out, was caught by my parents, got in trouble with my parents, but at what cost? Yeah. But So then, I ended up messing up so much at that time that if I had the knowledge that I did today, I would not have snuck out. Maybe me and my parents would have been good terms, would never have fought, would never have. Like, there's so many things I would have avoided. Kuna That's vitu why I mambo made it nataka like, kuchange. nilikuwa nasema, like, the knowledge that you have right now is because of the experiences that you had. So you going back, it will be through whose experience. that's what I'm saying. If time traveling was possible, Yeah. because I've already earned the experiences Okay, myself. So you kind of want to which change- actually means hizi methali hukuwa za ukweli. Usipofunzwa na mamayo, asiyefunzwa na mamayo, Funzo na ulimwengu, for That's sure. ulimwengu iko na curriculum, I can't lie. ile kiboko It's ni so crazy crazy. bro. Ulimwengu iko na curriculum for real. And Yeah. you don't see it until your curriculum ikufikia and you say, shit, my mom was right, or shit, my dad was right. And how many times have you found yourself in that situation where you're like, So fuck. many. Sometimes even now I look back at maybe lies that I was telling when I was 17, 18. And I'm like, my parents must have been looking at me like, this idiot. fool. Because right now, my 14-year-old brother or my 18-year-old, my brother just turned 18. I'm like, my 18-year-old brother would possibly tell me something and I'm like, are you Kichwa yako ni dumb? mbaya. Are you even being serious right now? And I'm only 23. So I'm imagining how a 40-year-old would look at that 18-year-old lie. Yeah. They're like, this guy is crazy. So of course, I would definitely Go back to the past. go back in time and redo the mistakes that I made with Are the you- knowing that I Have had. you guys ever felt this sudden excitement for like the future? Yeah. Do you guys just dread it? Because so I usually know, like, most of my friends are older, and I see how life is for them. Like, to me, I feel like they're really achieving the best things. And when I talk to people in their 30s, they're always telling me, like, John, you're yet to experience the best version of yourself, you know? And then I just think about it. I'm like, damn, I can't wait to get to 30. Alafu wao wakiwa 30 wako like, fuck, I wish I could go back to my 20s. So it's just an in-between. But I don't know why I'm so excited for the future. Naona kama nitakuwa in some other crazy level. Yeah, nayo utakuwa like crazy. hii stuff unaonanga, unajua unazaangalia msevi useme wewe naye you're the one, you got it in you. I got the juice. I got the juice. Because mimi nafikiria if I was to go back kuchange vitu kadhaa, by the way kuna vitu ningechange mimi. Ka story ya kuacha vile niliacha chuo na nikatoka. Same. Nilikuwa na stress bro. Ningekuwa I wish ningemaza tu form 4 ya mapema wrong, by then namsifikiri hizi marks zikitokea atinza kwenda uni. Niko na plan bro. Ndio hii. Like ningekuwa nishajua venye ningesema mazi ilibidi kaukora kuteseka. I wouldn't have gone through all that by the way. Nilikuwa na live life by the day. Kesho msana wase wanajua that tumemaliza chuo alafu so utadu nini like literally umetupa kwa maji uswim. Niko like oh shit, so itabidi haya kesho hadi unaanza kufikiri una think on your feet always. I think on my feet. Ningekuwa najua Canada, ningekuwa najua mimi nadai kwa msanii, mimi nadai saa hivi ningekuwa nimepack kitu kingine safi hapo nje. Si kitu nikienda kila mahali kwa gate naingia naulizwa kana drop ama na pick. Hiyo swali mtu anajiuliza juu ya ndai. Ndio wase wenye wako na ndai nyingine haulizwangi. At least uko na gari, I can't lie. Yeah, at the very least. At least you have 4 wheels to move you around. At the very least. Oh, guys, speaking about driving. So, we went to... Wow, squeeze na kuona. Don't play But then with Joanne me. can speed. I mean, I don't believe in John's driving. In fact, it is a hazard. Gari yako ikirudi utamwachia drive hata kidogo. God, he will. Hii gari inatokaje garage utagurudisha. Nimelani enough. In fact, Joanne hata karibia steering ya gari yangu. Sisi bro, Damn. senda chunga gari kama mtoi. Just Sisi so you manage hate 4 me. weeks bila gari tena. So, my story. We had gone to some place in... I don't know if it's Rongai, Kajiado, ni mbali too. It's just You far. are driving. My cousin drove there. So, when we were heading there, I mean, at some point I was thinking, okay, but maybe it's 30 minutes drive. What's the Not name too of- I far. think I saw it on your sticks. What's the name of that place? Leleshwa Lodge, yeah. yeah. It's actually very pretty, but it's far. So me na Johnny nimetoka kwa my aunties. We had gone to see my auntie. So I'm just like, it's a small drive. I don't mind it. So tuko hapo vibing. Nashanga bro, hatufiki. And I'm oh, bado. I'm just like, they're telling me 10 minutes. 10 minutes haifiki. I'm just like, what's going Kuna wako on? kidnapped. My own family, they're trying to sell me. Yeah. So we continue going and all of a sudden we reach this place. And I was up on nilikuwa nimeanza kusikia some type of way. So I'm just like, I can't even drink, huku ni mbali. Fuck, I don't know what to do. So I decided, you know what, to make life easier for myself, let me drive back.
I'm not driven for long distance or anything. I just tell my cousin, give me the keys. So uko na license kila mahali. No, I wasn't even working with it on that day. So now as I'm driving, Marvin starts telling me, usiende haraka, usifanye. I'm just like, you're stuff for Bob. Okay, Dad. Like, okay. Okay. And mind you, koko nyuma na alikuwa na lala. So nashanga unaniambia. So alikuwa tu wheels. Alikuwa hivi. So nasema tu. I'd rather be awake when dying. Una break siju. I'm like, sir. Stop giving me instructions. So then we met Brian on the road. And then Brian stops the car and he's like, John, you're driving so well. So you know when your big bro gives you round of applause, I'm just like, let's go. Tell me why. So now we're vibing, sending nini, listening to songs and whatnot. And then my cousin sends my mom a video. My mom sends me a message. Immediately she goes, it's too early for you to be singing and dancing and driving. Hold the steering wheel well. Focus on the road. Switch off that music. Yani messages zilikuwa zinakuja tu. And she was sick also. So nashanga alisema tu this girl wants to kill herself. A hazard. But I understand her completely. To her, you're still but a baby. then I also get what you're saying with when you're driving and someone is like giving you instructions, it pisses you off so much. And also but because I was people who actually don't get. I was pretty confident with whatever I was doing, so it felt like you're trying. Because there are also like these potholes along the way. So there's one time I was trying to swerve one because it was deep. I can't wait. I'm like, I know what I'm doing. I'm seeing what I'm doing. So I'm just like, can you let me do this? Do my thing. Yeah, let me do my thing. My brother just started. Make sure you listen to us on Spotify. Kila mali you can find us on Spotify. Yeah, hapo na by the way kuna hizo ma questions inakuanga hapo. Have you guys tried listening through Spotify? Yeah, me have answered. Kuna hizo ma questions. Interact pia ni ya data na moja mbili, so check it out. Yeah. My brother, as I told you guys, just turned 18, so he's about to get his ID license and all that. So hizi my runs kidogo za nyumba on Sunday afternoon so Sundays we usually either like eat out or we order. You're happy, bro. So Sunday, give me 5 minutes. Sunday after talk church, either twende lunch my lemma to order food home. I miss so Sunday akaambiwa me I wasn't home, so I was just being told the story. So alembwa and ukam ubuy food ukam nayo. So you know he's excited. Of course. Kako excited. So he took my dad's car. Went with it. Now the thing is my dad's car has been wrapped. Initially it was white but it got a green wrap. So with the green wrap, so akatoka akaenda nayo. So akaenda, you know, he's just like a young guy, and I can understand the excitement that he had because even me take me back to that time. Excitement nilikuwa nayo was crazy. I remember being 16, 17, and my dad would tell me. I remember because nilikuwa napatiwa gari naenda Debonaires used to have a place on Ngong Road next hapo karibu na you chicken ni hapo Ngong Road. Kulikuwa do ilifungwa but yo Debonaires ilikuwa closest to our house, so I used to go there and my dad would give me his car and tell me endo by Debonaires ukam, and I used to be excited. Naenda mpaka huko Kenyatta napiga roundabout na rudi nikichukua Debonaires na rudi, yani ku drive tu na watu wengine kwa barabara dirisha zote chini. Everyone must see who's driving this big I'm car. Like 16, 17 now. My excitement is over the roof. So I know how he was feeling. So he went to that car akaenda and akaigwara. So unajua ukigwara rap pia sasa inatoa rap kidogo unaona the initial color. Manze sasa, but of course my parents won't get mad, but yani it's so crazy to understand boys ndio anaanza ku drive. Mimi ningeenda nigware. Oh my goodness, I would have been so much trouble. Because when I had started driving kidogo niliangushanga gari. Ile time niliangushanga gari huko Ushago. Wewe hata siku really gwara. All the time gari upside down. I saw to God gari ilikuwa doors even aside, like on the passenger side it was the one on the ground. Tires go huko hewa zinazunguka tu. What were you doing? Go Migori. So you say my story. Yeah, I think I've said this story before on the podcast. I was in Sharks just driving rough road in and have my time. You guys, I think I swerved a motorbike like this kurudi tena hivi. Na ni Prado na wewe na road. Bro, haikuwa hata Prado but gari ilikuwa tu mzito. Gari ikakuwa mzito kunishinda, it was an LC 100. Gari ikakuwa mzito kunishinda. Nyuma ikaanza kwenda hivi. Steering ikakuwa ina sasa inanishinda nguvu. I let go and let go. So but Jesus take the let wheel. Go and let go. Na kumflash nikisikia. Ku. Cook that thing. Unasikia silence. Bro. Mpaka sasa.
gari inakuwa yani sasa what unasema what the hell alafu sasa unajua gari imeanguka niko hivi nimelala on my left side seatbelt ndio imenishikilia niko like shit isi hata accident naweza jifanya sio mimi like I have to call my dad and tell him by the mbaya who never fucked up hands in the air so ni like nitafute simu sasa simu ilikuwa hapa so simu imerushwa imeanguka the other side so nifungue belt nijishikilie nichukue simu I jump out of the car and call and be like hey hii gari ilikuwa imechoka nimeweka rest simkaa muone vile mnaweza isave but that's what happened and I was like bro that was actually but my parents they've never spoken about it like ilikuwa tu ni my dad telling me yeah sasa hiyo ndio ilikuwa the last class of driving school sasa umaliza driving school I was like how did you jam crazy that is so crazy because it's one of the statements my dad told me he was like you have to make mistakes na uzoe tu bado uko na allowance ya kugonga gari yeah niko nayo uko na hiyo allowance ya kugonga gari so like hata hakuna the last 5 minutes sasa tunafaa kuifunga ina few tu kama yeah guys I need to be running somewhere hii episode ilikuwa inafaa kuwa fupi lakini na story na ushika na umejua life story actually I was okay and she has to go somewhere I have to go to the hospital my back is paining from carrying this episode. My back is in hell. I need to go see a doctor. They need to fix my back. So Lakers was swept, bro. I hate basketball. In fact, NBA ni childish. Nil realize mtoto na watch NBA. I think I watch wase ki bounce ball. Unajua? Like serious. There's nothing to do about it. So in fact, as we wrap up, we're all supporting the Miami Heat in the finals because we want Jimmy Butler to get his first ring. Hopefully they don't get beaten by the Celtics after being 3-0 up. But that's a different story. I wish tungekuwa na sports podcast to talk about it. Eastern Conference. It's a different thing. Thank you so much for always listening to us. Please follow our social media, Instagram at The Sandwich Podcast, Twitter at The Sandwich Pod 1, TikTok Sandwich Podcast KE, same as YouTube. So please subscribe, like, share, and all that. Please, let's get to 20,000 subscribers. Say about 20,000. Let's get to as many as we can. We're trying to make content that's different from just the podcast for YouTube. We'll work on that maybe before things happen. Before things go haywire. So yeah, thank you so much, and I hope each one of you have a great week or weekend ahead. It has been me, Paps, John Melly, the bad boy on, and the Black Diamond. bye. Adios muchachos. Behind them private jets mada kumada beat lazima kaibada si niulize mbona nimenyanya si unajua niko juu ya shada